11তে আমার কাছে 2011 সালের অর্ডার? হ্যাঁ 11 সালের দেখান, এই ক্ষেত্রে আমি বলি এখানে যে রিটেন স্টেটমেন্ট আপনি দেখুন অর্ডারটা দেখান আগে। এই যে অর্ডারটা 11 সালের অর্ডার অ্যানেক্স 2011 সালে করা নেই? অ্যানেক্স করা আছে, দুটো পেজ পেজ নেই নাম্বারটা বলুন। ছিল না বলে আগের যে লয়ার্স করেছিলেন দুটো পেজ ছিল না বলে অর্ডার শিটের লাস্ট পেজটাই দেয়নি, সেই জন্য কপিটা আমি ওনাদের সার্ভ করেছিলাম 1 মে। No, order is, my lord, akin to judgment in personnel, not in rem. My lord, it was. আপনার একজন উকিলবাবু ছিল তো? আপনার উকিলবাবু অ্যাপিয়ার করছে না? ছিলেন, আমি পিটিশনার ইন পারসন অ্যাপিয়ার হয়েছিলাম, আপনার উকিলবাবুর থেকে আপনি নো অবজেকশন নিয়েছেন? নিয়েছি, জমা করেছেন? জমা করা হয়নি আমার কাছে। নো অবজেকশন আপনার কাছে রেখে দিলে তো হবে না, নো অবজেকশনটা তো কোর্টে জমা করার জন্য দেওয়া হয়েছে। এটার একটা ডিপার্টমেন্ট আছে যেখানে ফাইল করতে হয়। লেট মি সি ওয়ান্স। দেখেন দেখেন দেখেন। 27শে মার্চ এটা আপনাকে দিয়েছে, আপনি এটা এখনো জমা করেননি? এটা ডিপার্টমেন্টে আজকেই ফাইল করবেন। এবার বলুন 11 সালের অর্ডারটা কোথায় অ্যানেক্স করা আছে? 11 সালে 25 পেজ নাম্বার 25 ম্যাম। আপনি কি চাইছেন, এখন কি চাইছেন? আমি চাইছি যে অর্ডার মানে সেক্ষেত্রে সমস্ত কিছু 18/4/2011-তে যে অর্ডারটা বেরিয়েছিল তাতে বিবাদী পক্ষ আমার বড় ভাই সে বলে দিয়েছিল যে এখানে সে থাকে না, এই প্রপার্টিতে সে বেচে দিয়েছে, এখানে একটা পার্টিশন চলছে, ইনজাংশন হচ্ছে, সে তার প্রপার্টি বেচে দিয়ে দেখবেন যে পুরো অর্ডার শিটই তাতে লেখা আছে। সেই অর্ডার শিট দেওয়ার পরে সেই অর্ডার ভায়োলেট করে ঢুকে একটা ফলস এফিডেভিট, এটা জমি জমার কারবারি, ফলস এফিডেভিট দিয়ে পুরো প্রপার্টির মালিক ওরা এবং বড় ভাই হচ্ছে ভাড়াটিয়া। সেই সেই ব্যাপারটা হয়ে যাওয়ার পরে আমার স্ত্রী মহিলা কমিশনে যায়, মহিলা কমিশন থেকে ডিস্ট্রিক্ট জাজ যিনি ছিলেন তিনি ডিএম এর সাহায্যে নদিয়া জেলা পরিষদে একটা মিটিং হয়। এইখানে ডিস্ট্রিক্ট জাজ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে এই অর্ডার ভায়োলেট করেও ঢোকে কি করে, নট টু ডিস্টার্বের বাংলা মানে কি, এই জায়গাটায় এসপি কে যখন বলা হয় সেই থেকে এই অর্ডারটা এরকম ভাবে চলছে এবং তিনি ওই অর্ডারটা এই দিয়ে দেন। দেখিয়ে ম্যাম দেখুন 10/2/2015 সালে অর্ডারটা ইমপ্লিমেন্ট করতে দেওয়া হয়েছিল, লাকাশিপাড়া পুলিশ প্রশাসনকে ডাইরেকশন দেওয়া হয়েছিল যে অর্ডারটা ইমপ্লিমেন্ট করতে এবং নেসেসারি স্টেপ নিতে। আজ পর্যন্ত সেই জিনিসটা হয়নি। আমার স্ত্রী 2009 সাল থেকে প্রোটেকশন এবং রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার এই যে অর্ডার দিলেন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সেটা 11 সালে দিলেন, তারপর সেটা ইমপ্লিমেন্ট এক্সিকিউট করার জন্য আপনাকে তো ওই করে যেতে হবে। আপনি এখানে এসেছেন কিসের জন্য? ওখানে ডিস্ট্রিক্ট জাজ থেকে বলছেন যে এই অর্ডারটা দেওয়া হয়ে গেছে। ম্যাম দেখুন 10/2/2015 অর্ডারটা দেওয়া আছে, সেটা কোথায়? হ্যাঁ ওটা ওতে ট্যাগ করা আছে, পেজ নাম্বার ম্যাম 28, পেজ নাম্বার 28 অর্ডারে মেনশন, অর্ডারে স্পেসিফিক্যালি বলা হচ্ছে যে পুলিশকে বারবার it appears from that she has filed a petition for পুলিশ হেল্পের পিটিশন করা হয়েছিল, কারণ যখন ফলস এফিডেভিট দিয়ে ঢুকেছিল পুলিশ কোনো রকম ভাবে সাহায্য করছিল না। অর্ডারটা 8/4/2011-তে অর্ডারটা দেওয়া হয়ে গেছিল, সেই অর্ডারটা ভায়োলেট করে যখন ঢোকে পুলিশ কোনো রকম ভাবে সাহায্য না করার কারণে তখন পুলিশ হেল্পের পিটিশন করেছিল আমার স্ত্রী। তার পরিপ্রেক্ষিতে 8/10/2015-তে দেখুন ম্যাম 28 পেজ নাম্বার 28-এ, পেজ নাম্বার 33-এ আমি 22শে অগস্ট 2017 সালের একটা অর্ডার দেখতে পেয়েছি। হ্যাঁ তারপরেও হাইকোর্টেও এসেছিল, আমার স্ত্রী এসেছিল, 29 পেজ, সমাপিকা চক্রবর্তী। সমাপিকা চক্রবর্তী আমার স্ত্রী ম্যাম। আপনার অর্ডার এখানে অলরেডি আপনি পেয়েছেন অর্ডার, এরপর আর কি চাইছেন? দিয়েছিল সেখানে ম্যাম যেটা বলতে চাইছি সেই জায়গাটা থেকে ওরা ভায়োলেশন অফ প্রোটেকশন অর্ডার, ব্রিচ অফ প্রোটেকশন অর্ডার 31 এর মামলাটা করেছিল 2019-এ। আমার কথা হচ্ছে ব্রিচ অফ প্রোটেকশন অর্ডারের পর 9 নম্বর সি 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 একটা ভ্যাকেটিং প্রভিশন আছে, প্রপার্টিটা আমার সমস্ত রেকর্ড আছে, প্রপার্টিটা আমার স্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে এই রেসিডেন্সিয়াল প্রোটেকশন অর্ডার পাওয়ার পরে এখনো বাড়িতে ওরম ভাবে পড়ে আছে। পুলিশ কোনো রকম ভাবে কাজ করবে না, এমনিতে পুলিশকে দিয়ে কোনো কাজ করানো যায় না, অর্ডার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও। আপনি আপনার স্ত্রী একসঙ্গে থাকছেন তো? ঝামেলা কে করছে? বড় ভাই এবং তাদের সঙ্গে ওই উমেশ মজুমদার যে আছে, আমি ফলস এফিডেভিটটাও দিয়েছি, ওরা জমি জমার প্রপার্টি কারবার। আপনার নামে? হ্যাঁ প্রপার্টি আপনার নামে? প্রপার্টি আমার নামে, রেকর্ড বড় ভাইয়ের নামে কিছু নেই? বড় ভাই তো বেচে দিয়েছে, ওই কাকে দেখুন বেচে দিয়েছে?
উমেশ মজুমদার ধুবুলিয়ার আমি রিটেন স্টেটমেন্টটাও দিয়েছি, পেজ নাম্বার 22 দেখুন ম্যাম। অর্ডারটা না থাকলেও আমি আপনাকে বলছি, দেখুন ওর রিটেন স্টেটমেন্ট কোর্টে জমা দিয়েছে। সেখানে স্ত্রী যখন রেসিডেন্স অ্যান্ড প্রোটেকশন অর্ডার চায়, তখন ও রিটেন স্টেটমেন্ট দিয়ে বলে, ওই রিটেন 22 থেকে পরপর 25 নম্বর পেজ পর্যন্ত দেখুন ও বলছে এই প্রপার্টিতে আমি থাকি না। ভাই বউ মিথ্যে কথা বলছে, সে একটা মন গড়া কেস করেছে দেখুন। এবং উমেশ চন্দ্র মজুমদার কে? হ্যাঁ? উমেশ মজুমদার কে? উমেশ মন্দার হচ্ছে মানে আমাদের নদিয়ার কৃষ্ণনগরের ফাইন্যান্সার, মেন ফাইন্যান্সার। এই জায়গাটা কিনেছে সাফাদ আলী আর সদর মীর, এরা দুজনে কিনেছে। আমার কার স্ত্রী থেকে কিনলো? বড় ভাইয়ের কাছ থেকে, বড় ভাই প্রপার্টি বেচে দিয়েছে, ওখানে বলে দিয়েছে ম্যাম। বলছে তাহলে আপনি আপনি আমার বলছেন প্রপার্টি, আপনার প্রপার্টি, আবার বলছেন বড় ভাই বেচে দিয়েছে? বড় ভাই আমি আর আমার বোন। বড় ভাই অ্যাকচুয়ালি স্ত্রী বারবার আমাকে বলতো, আমি বাইরে সার্ভিস করি, স্ত্রী বলতো তোমার প্রপার্টি বেচা হচ্ছে, কিছু লোক ঢুকছে। আনডিভাইডেড প্রপার্টি পার্টিশন আনডিভাইডেড ছিল, ডিভাইডেড হয়ে গেছে কিভাবে already ডিভাইড হলো? হ্যাঁ? কিভাবে ডিভাইড হলো? দেখুন ডিভাইড হয়েছে, তার দলিলও আমি দিয়ে দিয়েছি। অ্যামিকেবল পার্টিশন? না না, আমি কেবল কোর্টে করেছিলাম, পার্টিশন স্যুট ছিল? পিটিশন শুট করেছিলাম এবং কোর্টে বসেই পেজ নাম্বার 35 পেজ, 35 পেজে দেখুন 35 আপস বন্টন নামা? আপোষ বন্টন নামা। ইয়েস, তারপর? 35 পেজ নাম্বার দেখুন 35, হ্যাঁ দেখেছি। তার 41 এ প্লটটা হচ্ছে আমার, এ প্লটটা আমার। এবং সেক্ষেত্রে আমি বলে দিচ্ছি এখানে দেখুন, ওখানে TS 58 এর যে অর্ডার শিট আমি যোগ করেছি, সেটা হচ্ছে আপনার ম্যাম 46 পেজ নাম্বার 41 পৃষ্ঠাতে যে এই প্লট নাম্বারটা আছে সেটাতে আপনি এখন আছেন? আছি। আমার দোতলাতে আছে বড় ভাই, এবং ওরা সেই জায়গাটা সাপোর্ট করছে, পুলিশের একটা পার্ট আছে, পুরো মিলে জুলে ব্যাপারটা হচ্ছে। আমি কোনো রকম ভাবে সলভ করতে আপনি পারছি না। দোতলা থেকে আমি আপনার একতলায় বড় ভাইকে বার করার জন্য চেষ্টা করছেন না কেন? হ্যাঁ, দোতলাতে সেখান থেকে বড় ভাইকে বার করার চেষ্টা করছেন না কেন? বড় ভাইকে বার করার জন্য আমি যে অর্ডারটা চাইছি, যেহেতু এটা অলরেডি ব্রিচ অফ প্রোটেকশন অর্ডার হয়ে গেছে ম্যাম, আমি চাইছি যে ওই অর্ডারটার ক্ষেত্রে ভ্যাকেটিং একটা প্রভিশন আছে। যেখানে আমরা তো মেন এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের জন্য করেছি। এটা মহিলা কমিশন থেকেও বলে দিয়েছে যে আপনি একই জায়গায় থাকবেন। আমরা কেন ফার্দার আবার সিভিলে যাব, ক্রিমিনাল কোর্টে? I cannot understand, Mr. Sen. Can you please help? Whatever, I have just gone through the copy of the writ petition just now. As it appears from the writ petition that so far the my lord petitioner's wife is concerned, she preferred that or filed that application under that violation of my lord the Domestic Violation Act, Prevention of Domestic Violation Act. There she obtained an order with regard to her positional right and not to disturb. That was the order. There are no my lord, right title and interest that has not been adjudicated upon. I have gone through just now. Now, my lord, on the basis of that order, that not to disturb her possession in respect of that property, whether it's my lord, the demarcated portion or undemarcated portion, it was not, my lord, that was not the, my lord, the adjudicated upon. Now, the thing is my lord, that order having not been complied with, it appears that a writ petition was filed. In the writ petition, Justice Joy Mallo Bakshi was kind enough to pass an order directing the police to see that so far that order is concerned, that to protect his life and my lord, the so far his possession right is concerned, not to disturb by the private respondent. Now, our policeman looked into that. Thereafter, what happened? Whatever the my lord, the partition and the transfer by one of the co-sharer by other the third party, all these things, my lord, I say that first of all, I have some right that right should not be disturbed by way of in this way. So he should file my lord the civil suit, restrain them from disturbing. And here the petitioner was not the my lord the applicant therein. His wife was the applicant. Now, on the basis of that order, which order was in favor of his wife, how can he come and say that order be complied with in this way or that way? He should have come up. I could have understood that she should have come up that order was in my favor under that particular the Pesal Act. So again, I have come up. Very good. There is no bar. But how he can say that my wife obtained an order? This is not a judgment in name or order. This is an order in personam. That's a kind of consider one. Who are you? I'm the elder brother. Are you first tell me whether the amicable partition took place? Civil partition took place. Then I sold my property to Umesh Chandra. My exact my lord instruction is that at that point of time, since my lord, this cases were being filed against my client, he my lord sold the property to one other person because he decided not to stay there anymore. After my lord, the order was obtained by them. It was implemented. which property did you sell? Page 41. Your client, what is the name of your client? My client is my lord, the property C Umesh Chandra. This belonged to my client. Umesh Chandra. My lord, this belonged to Ashish Chakraborty. Umesh Chandra, my lord, here it is shown. Umesh Chandra is my lord, the owner of that property right now. After what happened, my Ashish sold it to Ashish- Umesh. my lord, after my lord, the matter. Are you in any manner occupying plot A? Yes, my lord. No, never. Plot A is occupied by Devashish.
It is completely Devashish's wait, property and you are not interfering. No, my lord, may I just indicate? After my lord, the water cooled off. My lord, Umesh again sold it back to my client. So C, at this moment, C is being held by my client. All right. But no, in no way, my lord, I'm connected to A. No way connected way to A. connected to A. And the petitioner is in no way connected with B and C. B and C. So if there are separate partitions made, why is this shared household? Titles, because title suit has been filed by them. My lord, Are you staying in the first floor of the property? No, my lord. Whatever my lord is indicated in my lord, the map, my lord. Page I'm only 41. occupying that area. Not occupying A in any Not manner. A or B. No. 1 minute. উনি কি এতে আছেন? এই প্রপার্টি দোতলাতে আছে, পুলিশ দাঁড়ান 1 মিনিট। এই প্রপার্টি দোতলাতে উনি আছেন? আছেন কে আশিস চক্রবর্তী? চক্রবর্তী। I don't know. Are you sure you are not there? Absolutely, madam. Indicate, my lord. I have taken instruction, specific instruction regarding this. Very well. So you are sure that you are not there in any portion of A? Absolutely. কিভাবে আছেন উনি? যদি থাকে এই প্রপার্টি থেকে, তাহলে আপনি বের করার অর্ডারটা দিয়ে দিন। প্রোটেকশন আপনি ma'am? আপনি তো চাইছেন আপনি এ প্রপার্টিতে থাকবেন। আমার স্ত্রী আর বাচ্চা যাতে নিরাপদে থাকতে পারে, সে একটা অর্ডার পেয়েছিল ম্যাম। এ প্রপার্টিতে Sir, এ এই প্রপার্টিতে প্রপার্টিতে আপনার বি আর সি সম্বন্ধে কোনো বক্তব্য নেই তো? সম্বন্ধে কোনো রকম আমার দরকার নেই। আপনার এ প্রপার্টি আপনি এ প্রপার্টিতে আমার এই থাকতে property চাইছেন। ঘেরা, ঘেরা আছে। ঘেরা পুরো প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ডিএম থেকে শুরু করে সব আমার করে দিয়েছে। আর করে দিয়েছে। তার দোতলাতে আপনি বলছেন তার আশিস দোতলাতে চক্রবর্তী বসে আছে? আছে। কিভাবে বসে আছেন? জোর করে ফলস এফিডেভিট দিয়ে ভাড়াটে এই আপনি বলুন কিভাবে, কাগজ দেখাবেন না, কিভাবে বসে আছে? তালা চাবি মারা আছে? কে তালা ভেঙে ঢুকেছে। এখন কে আছে? উনি আছেন? ওর ফ্যামিলি আছে। ওনার ফ্যামিলি আছেন? কে ফ্যামিলিতে কে আছেন? ওর দুই ছেলে আর স্বামী স্ত্রী এ প্রপার্টির দোতলাতে। property দোতলাতে পড়ে আছে। I am keeping the matter at 2 o'clock. বারবার সাপ্রেস করা হচ্ছে। Please take instruction whether your client is there or not. Tell them to leave because you have specifically stated that you do not have any claim in a property. No claim at all. No claim? Come and take instruction. ওনার বেরিয়ে গেলে আপনি যেদিন স্ত্রী পাগলের মতো হয়ে গেছে, আজকে একটা মহিলাকে কিভাবে আপনি কোথায় এখানে কোথায় সে আপনার এই স্ত্রী সমস্ত কোথায়? কিছু বোঝে না। আপনার মামলাতে স্ত্রী আসেনি কেন? স্ত্রীকে নিয়ে আসা যাবে, সেটা আমি স্ত্রীকে আনতে পারি। স্ত্রী অ্যাকচুয়ালি মেন্টালি এতটা হয়ে গেছে, ও পাগলের মতো আপনি শুধু মেন্টালি ঠিক বাচ্চাটাকে আছেন তো? দেখে। হ্যাঁ? আপনি মেন্টালি ঠিক আছেন তো? স্ত্রী পরিবার যদি খারাপ হয়ে যায়, আমিও খারাপ অবস্থায় আছি। আপনি 2টোর সময় আসুন। হ্যাঁ? 2টোর সময় আসুন। সময় এই কোর্টে আবার আসুন, মামলাটা আবার হবে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক Mistaken. Bit mistaken, my lord. I'll just indicate, my lord, the events, my lord. Why? No, no, don't say the events. Is your client occupying any portion of page 41? This is, which page was it? Yes, A, page 41. My lord, what has happened is, my lord, a partition deed was, my lord, made between the two shareholders, my lord, the two co-sharers, and my lord, a third person who's a stranger purchaser, my lord, whom, my lord, I sold. After that, my lord, I got back my property, my lord. Again, my lord, taking, my lord, my share was returned back to me. After that, I noticed that been made, my lord, on 33 decimal. So I made, my lord, a suit. My lord, I filed a suit. The suit, I obtained an injunction order in the suit. That is still pending, my lord. I've got the plaint and the order of the injunction with me, my lord. And my lord, my specific claim in the suit is, my lord, that I am in possession of the first floor. How can that be? My lord, How can that be? my lord, kindly seize, my lord, my suit, my lord. No, no, whatever the suit is, how can that be? Plot A, right? The A schedule that has been partitioned already. So how can you just forcefully occupy the other My port? lord, throughout, I have been in possession of the first floor. That is my case in the suit, my lord. And I have, my lord, That may be the case in the suit, my but lord, in then the suit, my lord, I have also, my lord, prayed for setting aside of that deed. which deed? The The partition partition. deed. The partition deed, my lord, has been obtained behind my back. It's void. And my lord, that secondly, my lord, Behind your back, your signature is there and you say it's behind you. no. Is your signature is not No, there? no, it's not my signature. And my lord, that partition deed has been Devashish obtained. Moushumi and Umesh Chandra. Umesh Chandra, my lord, whereas my lord, I am Ashish. You are Ashish. Partition deed has been, my lord, obtained behind my back. My lord, my signature is not there. My suit, my lord, has there are, my lord, two reliefs in my suit. One is, my lord, I've prayed for partition of the entire property, which is 34 decimal. And my lord, secondly, my lord, that that did be cancelled. And my lord, I've obtained the injunction order. That injunction order is, my lord, valid till date. My lord, they are contesting. This is the scenario. And my lord, one more thing I must point out, my lord. In their writ petition, my lord, they have stated in page number 41, my lord, kindly see. Page number 41 is the partition deed that is No, being. my lord, page 40. My lord, annexure P5. My lord, they have stated, my lord, I'll just indicate annexure. My lord, kindly, my lord, comes to page number 10 once, paragraph 16. Yes. Paragraph 16 says they have stated the title, kindly comes to my lord to the last line.
The title suit number 66 of 2018 has been dismissed for default on Atho on my lord, but 29th January 2021. That is entirely, my lord, wrong, my lord. Entirely a lie, my lord. The suit is still pending, but this is the suit, my lord, I was talking about. My lord, the injunction is still there, my lord. I've got a recent, my lord, copy of the suit, my lord. The injunction order is there, it's still continuing. So, my lord, they are aware, they are contesting in that suit, and my lord, my lord, the only thing is, my lord, to get me evicted, my lord, from that floor. My lord, What that is, my about the lord, order passed by the learned trial court in the Learned Uh, trial court says, my lord, in respect of her share, Shomapika's share, my lord, this order be implemented. But my lord, in the specific portion, Shamapika's share comes from her husband? her husband, my lord. So, my lord, my lord, in respect of the share that, my lord, the husband is entitled to. My lord, The this order, husband is entitled to A. husband is not entitled to A, my lord, because this order was passed prior to that. Which order? Kindly see, my lord. Partition was done in 2014. And my lord, the order is of 2011. Page 25, my lord, the order starts. Yes, if that be so, then there is no division of the shares according to you are questioning the division. My lord, as of today, Yes. my lord, it's my lord, they are still, my lord, my client is occupying the first floor according to my client. My lord, so, my lord, in terms of that, the suit has been filed. So, my lord, in terms of the share of the Shomapika is certainly entitled. Shomapika, my lord, the petitioner is certainly, my lord, entitled to a share of that property. Let my lord, the order be implemented, my lord, regarding that, my lord. But my lord, the demarcation be not made, my lord, because that subject matter is pending. So far as the demarcation goes, my lord, that subject matter is the, my lord, the subject matter of the suit. My lord, My lord, but previously, my lord, also, my lord, Justice Bakchi, my lord, passed his order, my lord, in terms of that only, my lord. Kindly see page 33, my lord. Not to disturb the possession of the petitioner in the shared household, either by Shared household. evicting her or by excluding her from the shared household. Respondent is restrained from alienating or disposing of the shared household or encumbering the same. You alienated the property. Alienated. Alienated. So you violated the court's order. My lord, that order, my lord, was not, my lord, restraining me, my lord. I beg to, my lord. The respondent is restrained from alienating. This is my lordship is. Ashish Chakraborty. Lordship is looking at which order? I am looking at the order passed on 18th of April 2011 in the domestic violence proceeding. Is restrained from alienating or dispose of the shared household or encumbering the same, and the respondent is further directed not to commit any act of domestic violence, add or abet the commission, cause violence or anything. So you did. My lord, this order, my lord, only the first page of the order is, my lord, annexed. That is Yes. order copy আছে? আপনাকে কপি দেওয়া হয়েছে। ওটা ছিল কেন? এটা দিন তো। See the last portion. টাইটেল সুট পেন্ডিং আছেন সেটা আপনি জানেন? 46 হ্যাঁ টাইটেল বারবার এই কেসটা যেহেতু ভেতরে ঢুকে গেছে বারবার এই কেস করে যাচ্ছে এবং দেখুন এর আগেও একটা কেস করেছে 46 আমি ওতে অ্যাটাচ করেছি 46 পেজের এর আগে যে টাইটেল শুট ও বারবার করে যাচ্ছে আপনি দেখুন 48 পেজ মানে কোর্টের ভিউটা যেটা দিয়েছে পারসুইট দ্য ডকুমেন্টস ফাইলড বাই বোথ সাইড অন perusal of the original deed of partition number এত it appears that Mousumi Chatterjee Bond has been allotted 11 decibels of land which she shared transferred to defendant number 2 by deed number এত and dated এত therefore it cannot be said that plaintiff মানে আশিস চক্রবর্তী acquired any interest over the dwelling house which clearly was allotted to the defendant number 1 মানে দেবাশিস চক্রবর্তী এখানে বলছে আশিস চক্রবর্তী যেহেতু দলিল করে দিয়েছে উনি যে অর্ডারটা দেখাচ্ছেন যে অর্ডারটা ওনাকে দেওয়া হলো ওখানে উনি বলছেন আমি আমার প্রপার্টি শেয়ার করে দিয়েছি সেকেন্ড পেজে দেখুন সেকেন্ড পেজে উনি বলছেন যে ওনার প্রপার্টি সেল করে দিয়েছি এই প্রপার্টিতে আমি থাকি না সমাপিকা চক্রবর্তী মিথ্যে বলছে ওই প্রপার্টি ওই বসবাস করছে আমি ওই প্রপার্টি বেচে দিয়ে দেবগ্রামে বসবাস করছি বলে ওই অর্ডারটা দেওয়া হয়েছে যে মিথ্যে মামলা করছে আমি যেটা বারবার ওনাকে আগের বারও বললাম মিথ্যে মামলা করছে উনি সেই অর্ডার ভায়োলেট করে যেখানে রেসিডেন্স অ্যান্ড প্রোটেকশন অর্ডার দিয়ে দিয়েছে কোর্ট থেকে কোর্ট কিন্তু সেটাই বলছে বারবার তারপরে অর্ডার হওয়ার পরে ডিস্ট্রিক্ট জাজ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পাঠিয়েছে হাইকোর্টে আপনি ইনঅ্যাকশন মামলাটা করুন অর্ডার আমার ফেভারে আছে উনি যে কোথায়? ইয়েটা বলছেন এই যে মাই লর্ড আমার স্ত্রীকে আমি পাওয়ার দিয়ে দিয়েছি যাতে কোনো রকম ভাবে ও ওই প্রপার্টিতেও কোনো রকম ডিস্টারবেন্স না হয় পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি এটা সেই প্রপার্টিতে ঢুকে কি করে উনি যে ইনজাংশনটা বলছেন সেই ইনজাংশনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি সিভিল জাজের কাছে গিয়েছিলাম টোটাল বিষয়টা বলেছি
উনি এই অর্ডারটা দিয়েছে, পুলিশের উপরে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ আপনাদের দুজনের উপর দেওয়া আছে। মামলাটার আজকের স্ট্যাটাস দেখুন, ওই মামলাটার ক্ষেত্রে উনি বলছেন যে এভিডেন্স আপনি তো অলরেডি সেল করে দিয়েছেন। এই যে অর্ডারটা আপনারা দেখুন, উনি কিন্তু বারবার বলছে অ্যাজ সাচ 48 পেজে আমি বলছি অ্যাজ সাচ দ্য রাইট অ্যান্ড টাইটেল অফ দ্য প্লেন্টিফ মানে আশিস চক্রবর্তী ওভার দ্য রেসিডেন্সিয়াল সুইট হাউস অ্যাপিয়ার্স টু হ্যাভ বিন এক্সটিংগুইশড বলেই দিয়েছে, তার কোনো রাইট টাইটেল নেই, ইন্টারেস্ট নেই, সে প্রপার্টিটা বেচে দিয়েছে। 2018 সালে এসে 34 শতক করেছে রেকর্ডটা, যাতে সে থাকতে পারে। সেই জায়গাটা দেখুন, আমি তাও আপনার দলিল 3টে দলিল দিয়ে দিয়েছি। পার্টিশন ডিডের পরে আশিস চক্রবর্তী তার স্ত্রীর নামে একদম পেছনের প্রপার্টিটা কিনেছে, সেখানে কিছু প্রপার্টি 1 শতক বেড়েছে। তাই বলে আমার প্রপার্টি তো বাড়িনি, এ প্লট তো বাড়িনি, এ প্লট 11 ডেসিমেলসে আছে, তাহলে সেই প্রপার্টিতে দোতলায় বসে কি করছে? পার্টিশন ডিড কখনই কি বলেছে যে ইনভ্যালিড? মাই লর্ড, বারবার সব জায়গায় এরা মিসলিড করে যাচ্ছে। আপনি অর্ডারটা দেখুন, পুলিশকে দিয়ে কোনো রকম ব্যবস্থা হচ্ছে না। আপনি প্রোটেকশন অফিসার ডিএম এই 13 তারিখে, গত 13 তারিখে এই কেসটা নিয়ে করে গেছেন, প্রোটেকশন অফিসার এসেছিলেন। আপনি প্রোটেকশন অফিসারকে দায়িত্ব দিন, পুরো বিষয়টা জেনে নিন। দেখুন, আমি যেটা বলছি সঠিক বলছি। আমার স্ত্রী 2009-এ প্রোটেকশন চেয়েছিল। একটা মেয়ে কখন প্রোটেকশন চায়, আমি বিশেষ কিছু বলবো না, আপনি বুঝে যাবেন। আমার বড় ভাই প্রচন্ড বাজে টাইপের, সে প্রোটেকশন এই কারণে চেয়েছিল এবং সমস্ত দিক থেকে এখনো পর্যন্ত স্টিল সেই অসভ্যতামিটা সে করে যাচ্ছে। সে ওই প্লটের ভেতরে ঢুকে কোনো রকম ভাবে, তার বাদ বাকি পেছনে অনেক জায়গা আছে, সেখানে থাকুক। Your client must be having the other portion of the property. Kindly takes up The the claim plot. once. Kindly seize my claim. No, no, you tell me your client has the other portion of the property. Other portion, my lord, throughout, my lord, my cases, my lord, throughout. Whatever your case is. Thing is, page 41, your signature is not there, but Umesh, you claim right through Umesh right now. You stay in C's portion. Do not please leave A's portion. My lord, Because the injunction order is also not in your favor, page 46. This is the suit, title suit 58 of 2015 that has been read out just now. my lord, the injunction order. You file one after another suits for the same relief. My lord, the difficulty is, my lord, the whole intention is of evicting me from the first. Why are you forcefully in occupation? Tell me first, thereafter eviction. Throughout. It cannot be throughout. That household and It cannot be throughout because you have sold your portion to Umesh. Now you have Portion, my lord, my share, your share. my share. Now you have jumped Umesh- into, Umesh went into a, my lord, a deed, my lord, which is, my lord, according to me, is fraudulent. And my lord, kindly considers, my lord. a deed- you never took any steps against Umesh. Yes, yes, I've done so. Very well. So you fight it out with Umesh. But as long as My lord, there is an order of protection, kindly considers one aspect, my lord. yeah, you plot C. My lord, kindly considers one aspect. Who is holding plot C now? Plot C, my lord, I have to take instruction. First one I'm holding. Plot C, either one of them, my lord. Either the sister or my lord, the other brother. Oh, what does the other brother mean? The petitioner, I mean, my lord, Petitioner is in A. He does not have any claim in C. my lord, kindly only considers one aspect, my lord. If you lock Please in, my see, lord, this it is a writ court. will The lock- court is not going into civil matters. The deed 41 is still now valid, not been set aside by any competent forum. You may have a claim. You have a claim in C also. You will hold C and then hold the first floor of A. This is unfair. my lord, paid for setting aside of that deed, my lord. So I. As long as it remains, you move out because the domestic violence, there is a very, the allegation is against you of domestic violence. So you please move out and leave the existing portion to him. Thereafter, you obtain order and come back. Lordship, my lord, kindly considers only one thing. Nothing, no consideration. There is enough consideration. It's going on from 2011. This is 2024. How long will the court consider a matter? Lordship only considers. For how many occasions? This, my lord, prejudice may right in the civil matter. No, I'll mention that. Your right will Kindly- not be prejudiced Kindly in any just go manner. through, my lord, because my lord, Report. several, my lord, the allegations have been made orally against the police authority. This second page, Lord, kindly go through. And Which after one? the, my lord, the second page of the report, my lord, in the morning, my lord, I was to some extent, my lord, handicapped, my lord, brief was Yes. missing. Now, Lordship, kindly have a look. This is the police report. Hmm. My lord, it was with me. My lord, my lord, Lordship, kindly, at the time in course of inquiry, the second page, my lord. Second page, my lord, the first para, then second and consecutive the next para also. That the FIR also lodged, Lordship, kindly consider on the basis of the complaint lodged by the petitioner. 498A proceedings. Ashish Chakraborty has to move out. My lord, kindly takes up, my lord, the fifth para from the bottom, my lord. I have seen What that. is- What is, my lord, the gamut of dispute? Yes, I have seen that. You are looking at the fifth para and we are not looking at the charges of 498A. But that is there, my lord, but I cannot help that, my lord. But kindly. Since you cannot help, you please move out. You cannot have everything. You go and torture the lady over there.
498 charges against you. That is the Charge sheet has been filed. Kindly looks at also the intention. Whatever is the intention, when will you move out? Give me a date, I'll record it. Let me come back tomorrow in the morning, my lord, the first matter. Please come. প্রোটেকশন অফিসারকে একটা ডাইরেকশন দিয়ে দিন না, এরকম ভাবে চলতে পারে না। The Police petitioner office prays for করে the যাচ্ছে। implementation of the আবার বলছেন order হ্যাঁ passed, বলছি, কারণ আপনি কারণ যে অর্ডার বলতে পারেন বলে order passed এই by মুশকিল। the